Hi, everyone. We will get started in just a minute. We want to give people time to trickle in. Ricky? Bonjour tout le monde. Donc, on va juste laisser le temps à tout le monde d'arriver. Donc, je vois que les gens commencent à rentrer. Donc, on va juste laisser le temps à tout le monde d'arriver et on va commencer dans 2-3 petites minutes. 2 ou 3? 2 or 3. Yeah, okay. Hey, you're going to practice your English here. Hey, your French. Oui. I was trying to. Andrew, you're your trying to last do it at sentence. you're doing it at the same time also. Yeah. In my head, I was like, that sounds so cool. It does. Everything sounds better in French. Yep. Agreed. Donc, ils sont tous jaloux qu'on parle en français, qu'ils ne comprennent pas ce qu'on dit. Donc, on va pouvoir dire n'importe quoi et ils vont nous croire aujourd'hui. Okay, 1 more minute. Something about today. Esther, I think we could start and we'll see what happens from there. Okay. Well, hello and welcome, everyone. Good morning or good afternoon, depending on where you are. Welcome to QB Talks Canada from Insightful Accountant. This is brought to us by our very good friends at Dext. Today, we are going to cover Canadian payroll and what's new in QuickBooks Online, QuickBooks Online Accountant, and Payroll. Ricky? Donc, bonjour tout le monde, bienvenue et merci d'être ici en grand nombre. Donc, comme vous pouvez voir, la présentation va être dans les 2 langues. Donc, on va faire une première partie en anglais, deuxième partie en français. Donc, on va pas mal traduire au fur et à mesure ce qui va se passer. Donc, encore une fois, merci d'être ici à notre QuickBooks Talks, donc apporté via Insightful Accountant et notre commanditaire Dext. Donc, aujourd'hui, on va parler de la paye au Canada. Donc, on a des spécialistes ici aujourd'hui qui vont nous discuter un petit peu de paye. Et on va voir qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'il va y avoir de neuf aussi dans QuickBooks en ligne comptable et QuickBooks en ligne paye. Donc, c'est un petit peu ce qu'on va voir dans la présentation d'aujourd'hui. Okay. So we are your hosts. My name is Esther Friedberg-Karp, and I have my dear friend, Ricky Duquette here. A little bit about each of us. I'm principal of EFK CompuBooks Inc., a QuickBooks consulting firm in the Toronto area. I'm advanced certified in QuickBooks Online, and I hold certifications in 3 countries, Canada, the US, and the UK, and I'm also certified in those countries in QuickBooks Desktop. I'm a proud member of the Intuit Trainer Writer Network, and I'm very pleased to be here. My friend Ricky is co-owner of Ricky L in Blainville, Quebec. He services QuickBooks and Acumba clients. He's also advanced certified, and he's also a member of the Intuit Trainer Writer Network. He's a college professor and a business consultant as well. Ricky? Thank you, Esther. Donc, vos autres pour la journée. Donc, encore une fois, comme la dernière fois. Donc, Esther, puis vous allez voir dans les questions qu'Esther va vous apporter, Esther est certifiée dans 3 pays. Donc, elle est certifiée États-Unis, Canada et au Royaume-Uni. Donc, elle est certifiée QuickBooks en ligne, QuickBooks Desktop, donc QuickBooks Bureau. Elle a son cabinet, donc CompuBooks, donc à Toronto. Moi, de mon côté, Ricky Duquette, je suis copropriétaire d'une entreprise qui s'appelle Ricky L Solutions de gestion basée dans la région de Montréal. Donc, évidemment, on aide les clients sur QuickBooks. Je suis certifié pro, moi aussi, de mon côté. Je suis aussi membre du TWN, donc Trainer Writer Network, autant que Esther. Donc, petit groupe select au Canada, que c'est nous qui faisons les contenus, les informations, les présentations qui sont faites via QuickBooks. Esther? Okay. At this point, we're going to pull up a polling question. Emily, can you bring up the first polling question, please?
Donc, on vous pose une question tout simplement. Donc, on veut juste savoir si vous utilisez la paye de QuickBooks. Donc, si vous l'utilisez, si vous ne l'utilisez pas, ou si vous ne l'utilisez pas encore, mais vous serez intéressé, vous êtes intéressé de l'utiliser dans un avenir rapproché. Right. Are you using QuickBooks Payroll? That's yes, no, not yet, but I'm interested. Please go ahead and answer those, and we'll keep that up for another 10 seconds or so. Emily, I think we're good. Okay, wonderful. So today's agenda, we'll be covering what's new in payroll, what's new in QuickBooks Online for the clients, as well as what's new in QuickBooks Online Accountant for the accounting professionals. Donc, dans le contenu du webinaire aujourd'hui, encore une fois, on va voir qu'est-ce qu'il y a de neuf dans la paye, qu'est-ce qu'il y a de neuf dans QuickBooks en ligne, qu'est-ce qu'il y a de neuf dans QuickBooks en ligne comptable. Donc, on va vous présenter les panélistes dans les prochains écrans. Donc, vous allez voir qui est là et on va vous discuter un petit peu aussi de la façon de faire puis comment on va procéder pour les questions à ce niveau-là. Thanks, Ricky. So we have with us today 3 guests, should have been 4, could have been 4, but we have 3 guests today from Intuit. Our first guest is Andrew Debrew. I hope I said it right, Andrew, or Debrew. He's Group Product Manager of QuickBooks and Payroll in Canada. He's been with Intuit for 7 years. He loves dinosaurs, and I learned something new about dinosaurs. The payroll development teams based out of Edmonton are named Alburosaurus and Edmontosaurus, which are real dinosaurs. Ricky? Donc, un de nos panélistes aujourd'hui, donc Andrew Dabreux. Donc, Andrew est chef de produit donc, de QuickBooks et de la paye au Canada. Donc, ça fait 7 ans qu'il est au sein de Intuit. Donc, un fait amusant, Andrew adore les dinosaures et par la force des choses ou pour le fun, ils ont décidé d'appeler leur bureau à Edmonton de Alburosaurus et Edmontosaurus, donc qui sont 2 vrais noms de dinosaures. Donc, c'est un petit peu le nom qu'ils ont donné à leur bureau de Edmonton. We also have with us Alok Bapat. He's a product manager with QuickBooks Payroll Canada. He's been with Intuit for 4 years. And he rode an ostrich when he was little. Both happen to be relatives, a distant relative of, I cannot say this, Ornithomimosaurian, or the ostrich dinosaur. Both happen to be relatives of Albertosaurus and Edmontosaurus. What I'm learning today. Ricky? Donc, notre prochain panéliste, Alok Bapat. Donc, Alok, chef de produit de la paye au Canada. Donc, tous ceux qui vont avoir des questions au niveau de la paye, on va vous dire comment ça va fonctionner tantôt. Donc, évidemment, Alok, ça fait 4 ans qu'il est chez QuickBooks. Et encore une fois, un fait amusant, on trouvait ça le fun de leur demander des petits faits personnels. Donc, Alok a déjà monté sur une autruche. Et justement, c'est un parent éloigné. Puis là, je vais faire la même chose que Esther. Je ne nommerai pas le nom parce que je ne suis même pas capable de le nommer. Donc, c'est un cousin éloigné d'un dinosaure autruche. Donc, et encore une fois, les 2 sont des parents, sont parentés avec nos amis Albertosaurus et Edmontosaurus, qui sont les deux noms de Edmonton. Esther? Okay. So who is not here with us today is James Astor, a senior product manager at QuickBooks Online Accountant Canada. He's been with Intuit for 2.5 years, and he loves rock climbing. The reason, he has a really good reason for not being here today. He's on parental leave. Everybody go, aww, Ricky. Donc, James Astor, qui n'est pas là aujourd'hui, malheureusement. James était supposé être ici, chef de produit de QuickBooks en ligne Canada au niveau de la paye. Pas de la paye, mais QuickBooks en ligne comptable. Donc, fait 2 ans et demi que James est avec Intuit. James a une très bonne raison de ne pas être là aujourd'hui. Il était supposé de partir aujourd'hui, finalement, en congé de paternité, mais il est parti la semaine passée. Son épouse a eu naissance avant le temps. Donc, c'est pour ça que James n'est pas là. Donc, tout le monde ensemble, on devrait dire « Ah, Esther? Okay. And finally, from Intuit, we have Tyan,
who's a senior product manager with QuickBooks Online Canada. I've had the good fortune to work with Val before. As Ricky, I know you have as well. She's been with Intuit for almost 2 years, and wow, we have something in common. I can also fall asleep anywhere, Val, just in any position, even. Ricky? Donc, notre dernier panéliste de chez Intuit aujourd'hui, donc Val Tyan. Donc, Val est chef de produit, encore une fois, au niveau de QuickBooks en ligne. Donc, c'est elle qui gère un petit peu toutes les nouveautés dans QuickBooks en ligne. J'ai eu l'honneur de travailler avec Val dans le passé pour certains projets, moi aussi. Donc, ça fait quasiment 2 ans que Val est avec Intuit. Et un fait amusant, Val peut s'endormir à peu près n'importe où. Donc, si jamais quelqu'un voit Val s'endormir, faites-nous juste signe dans les questions et on va pouvoir la réveiller. So, Val, I just advise everybody in French, if they see that you fall asleep, just to tell us so we're going to be able to wake you up. Now, we do have another guest with us today who is not from Intuit, although he did work with Intuit for some years. It's Chris Makuta from Dext, and Chris will be joining us for a little bit near the end of today's webinar. I'm going to stop sharing my screen. Go ahead, Ricky. Donc, notre dernier panéliste, c'est Chris Makuta. Chris, qui est de la famille de chez Dext. Donc, Chris a failli pas nous joindre lui aussi aujourd'hui. Chris attend aussi, pas Chris, mais oui, indirectement Chris, mais son épouse attend aussi un enfant, donc a failli pas être là aujourd'hui, mais il a réussi à se joindre à nous. Donc, merci Chris d'être ici aujourd'hui avec nous. Right, Chris, you just had a baby too. It must be in the water. That's my guess. Must be something in the water. Anyway, so let's get cracking on what are we going to talk about first? Is it payroll? Well, I think before we start, we should just explain how it's going to work. Oh, right. Okay. So the Q&A panel and the French part, just to make sure that everybody's aware of that part. Thank you, Ricky. So anybody who has any questions, please put it in the Q&A panel and we will endeavor to answer them to the best of our ability. We'll certainly keep an eye out for what's in the Q&A panel. And what else do you say, Ricky? Q&A and the French part that we're going to be translating. So, right. So when we ask questions, the questions will be translated from French into English, as will the answers. So everybody has to have a little patience so that we're all going to get the questions and answers. Ricky? Thanks. Donc, encore une fois, vous avez dans le bas de votre fenêtre de Zoom, vous avez la section questions-réponses. Donc, on vous demande si jamais vous avez des questions à poser à nos panélistes. N'hésitez pas à les poser. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir toutes les réponses aujourd'hui. Donc, moi, j'ai déjà des questions que je vais leur poser. Si vous en avez à ajouter, vous pouvez les poser aussi. Je sais que Andrew va prendre beaucoup de notes aujourd'hui parce que les questions qu'on ne pourra pas répondre, bien, il va les apporter avec lui, puis ils vont peut-être faire du cheminement avec ces questions-là aussi. Donc, puis évidemment, bien, encore une fois, nos panélistes sont, à part Chris, sont tous anglophones. Donc, on va poser les questions en anglais. Je vais vous traduire les questions et je vais vous résumer les réponses, évidemment, donc pour que vous ayez le plus d'informations possible. Si jamais j'en échappe, faites-moi signe, ça va me faire plaisir de le traduire par la suite. Okay. So I think we should start with Alok. Alok, you probably have a couple of things to share with us on what's coming in QuickBooks Payroll. So just give me 1 second, Alok. Donc, j'ai posé la question à Alok pour dire qu'il y a des nouveautés qui s'en viennent sur la paye. Donc, peut-être des nouveautés qui s'en viennent prochainement ou peut-être pas nécessairement, mais qui sont sur la table à dessin. Donc, Alok. Awesome. Well, first I want to say hello, everybody. Thank you so much for joining, and we're all super excited to speak with you and to kind of hear from you as well. So from a payroll standpoint, maybe I'll just kind of talk to a couple of features we've released in the recent past, a couple of features that we're working on right now, and a few exciting things that we have planned, for the coming year. So if you are a QuickBooks payroll user and you've been in the product, you might have noticed that when you go to the payroll tab, it looks a little different, right? There are 3 tabs instead of 2 tabs. And the first feature that we released was a payroll overview page. This was around 5 months ago. This is basically kind of a dashboard or a hub to stay on top of your key payroll tasks.
It also gives you important reminders. And then most importantly, the point of it is to help you stay organized. All of which, it's kind of, it's a modern view, it's easy on the eyes, and there's a lot more that we're working on here. Ricky, should I pause now, or should I? Well, I think so, because you have a lot of stuff there. Donc, Okay. une des premières choses qu'Alok vient de nous présenter, c'est qu'effectivement, le visuel a changé au niveau de la paye. Donc, on peut s'apercevoir maintenant, avant, on avait 2 onglets quand on allait dans le module de paye. Maintenant, on a 3 onglets. Donc, le 3e onglet, c'est l'aperçu de la paye. Donc, ça nous permet de rester organisé. Donc, le visuel est plus fluide, c'est plus clair comme information. Donc, c'est un petit peu une des nouveautés qui a été ajoutée dernièrement. Donc, Alok va nous présenter quelques nouveautés présentées et on va s'en aller vers ce qui s'en vient prochainement. Awesome. We also released an employee self-setup feature. So it's basically the ability to invite an employee, a new employee, to provide information like their bank information, their personal information, and also maybe make some default, tax withholding, provide us with some default tax withholding details. And just the primary benefit is to save the employer time, and at the same time, build this connection between the employer and the employee, which allows the employer to share information such as, the T4, vacation details, pay stubs with the employee through another app called Workforce. Donc, une autre nouveauté qui a été ajoutée récemment, c'est dans QuickBooks main-d'œuvre. Donc, certains d'entre vous ont peut-être vu cette nouveauté-là. L'autre ajout qui a été fait à QuickBooks main-d'œuvre, c'est que maintenant, quand on ajoute un employé, on a la possibilité que l'employé ajoute lui-même certaines informations. Donc, soit les informations d'exemption personnelle, soit les informations, l'adresse, l'institution financière. Donc, c'est certaines nouveautés qui ont été ajoutées avec QuickBooks main-d'œuvre récemment. Thanks, Alok. Awesome. And so those are the 3 things that we've released. They're in the product, so go check them out. What we're working on now, they're mostly, focused on automation and saving our users time. First is automating or providing users the ability to pay or remit their taxes from the product. So today, users have to do it manually, where they, go to their bank account and then pay their taxes on, the frequency that they have set. But what we're working on is the ability to completely allow that or automate that and give users the option to do that from the product. Donc, une des fonctionnalités qui s'en vient. Alok, do we have a date on that? An estimate date or? It should be coming. I'm going to say towards the end of August. Perfect. Oh, I didn't even want a date like that. I only wanted a range of a date. Donc, j'ai demandé à Alok. Around there. A range. Yeah. This one won't go available to everyone right away. It'll be phased in. It's going to be a rollout feature? Yeah. It'll be phased, but okay. The idea is the phasing will start ideally in August and go through until potentially October at the latest. OK, perfect. Yeah. Donc, une des fonctionnalités, pas une des, mais les fonctionnalités sur lesquelles ils sont en train de travailler le plus, c'est ce qu'on appelle l'automatisation. Donc, c'est des choses qu'on attend depuis longtemps au niveau de la paye. Et oui, ce qu'Alok nous présente, c'est le paiement et la transmission des déductions à la source directement au gouvernement. Donc, on n'aura plus besoin d'aller sur le site, les divers paliers gouvernementaux pour faire les paiements et faire la transmission. Donc, ça va se faire automatiquement à même QuickBooks en ligne. Donc, ça, c'est une des fonctionnalités. Je leur ai demandé quand est-ce que ça s'en venait. Donc, on parle de août à octobre. Donc, on va parler d'un relâchement progressif durant à peu près cette période-là, selon les fonctionnalités et si jamais il y a des complications ou des choses comme ça. Mais, comme vous pouvez voir, ce n'est pas quelque chose qu'on discute, mais bien qui s'en vient très prochainement. Alok? Awesome. We're also working in the employee offboarding space, specifically the ability to download a BLK ROE, so record of employment, and then uploading that BLK file to Service Canada instantly. Today, our users have to, manually input information in ROE Web
but we're working on kind of, saving our customers time by providing them a BLK format. Donc, l'autre automatisation qui s'en vient très prochainement aussi, encore une fois, donc le relevé d'emploi. Donc, encore une fois, actuellement, on doit imprimer le relevé d'emploi, on doit aller sur le IRA Web, on doit aller indiquer l'information manuellement. Donc, actuellement, sur ce qu'ils sont en train de travailler, c'est de pouvoir créer un fichier BLK. Et le fichier BLK va nous permettre de transmettre directement au gouvernement le relevé d'emploi sans être obligé de re-entrer l'information une deuxième fois. And that will also be a phased rollout, kind of starting around the end of July into August, September. Donc, encore une fois, les dates, on parle de fin juillet et août, et ça va être un relâchement progressif encore une fois, donc qui va jouer dans ces dates-là encore là. Awesome. And finally, kind of looking ahead, we have a few exciting things planned. If you were able to participate with us or join us during QuickBooks Connect, we had two rapid prototyping sessions with tons of awesome customers. We talked about auto payroll, so the ability to basically set it and forget it and pay your employees on a set schedule without really having to go in and intervene manually. And we also talked about Paycheck Corrections. A few more things that we're working on are, making some enhancements to the year-end process. So a few kind of efficiencies that we'd like to build into the year-end process. I'll kind of pause there. Andrew, did you want to add anything? No, I think you nailed it good. On the payroll tax, specifically on payroll taxes, just to confirm, that will be for CRA and Revenue Quebec. So all statutory withholdings for both. Once you'll have to get enrolled, so to speak. So you'll start to notice, you'll start to notice that the payroll tax center, it's available now to 20% of customers, but it looks different. It looks refreshed. Hopefully it's a bit more intuitive and easy to navigate through. Also, if you're a brand new customer coming in now for the first time, getting payroll tax set up that first time has also been redeveloped. So that's going to look and feel a bit different, hopefully much easier and straightforward for your clients if they're going through, or yourself, right, going through that. And then what will come is once that is fully out, the rebranded, refreshed payroll tax center, layered into that, you'll start to see, depending on the phasing between August to October, the ability to electronically pay and file from within product. So you don't have to leave. This will be included in the price as well. There's no hidden or additional fees here. We hope it actually can save you a cost, because we know some folks today make that payment through their online bank, and sometimes the bank will charge a transaction fee. There's no transaction fee here. It's all included in the subscription. So some good stuff coming here, we think. And then to Alok's point, Paycheck Corrections is something that we do hear about on a fairly regular basis from customers. Basically, the ability to, fix mistakes happen, the ability to course correct yourself without having to contact support to do it for you. So part of that work will be removing basically some of those guardrails that currently exist in product to allow the end user to make those changes. And we're debating on this one back and forth, but we are leaning towards providing this type of tool to only accountants and bookkeepers, as an example, right? So that would be like a permission only for accountants and bookkeepers. Donc, d'autres nouveautés qui s'en viennent. Bon, on a parlé des automatisations qui sont en train de travailler actuellement. Ce qu'Andrew vient de rajouter, au niveau des améliorations, donc les paiements qu'on va pouvoir faire directement en ligne. Donc, il n'y aura pas de coût additionnel pour ces paiements-là. Donc, lorsqu'on va payer les déductions à la source, ce qu'ils espèrent, c'est que, en plus de ne pas vous coûter plus d'argent, c'est que ça va vous déduire des frais. Parce que déjà, actuellement, certaines personnes, quand ils font des paiements aux divers paliers gouvernementaux, ils ont des frais additionnels par l'institution financière. Donc, ils essayent d'éliminer ces frais-là. Donc, eux, ils n'auront pas de frais ajoutés à ce niveau-là.
Aussi, une autre chose, c'est l'amélioration du démarrage de la paye. Donc, si vous êtes un nouveau client qui démarrez la paye ou si vous démarrez une paye pour votre client, donc le processus a été amélioré à ce niveau-là. Donc, c'est plus fluide, c'est plus facile de création à ce niveau-là aussi. Ce qui s'en vient, puis actuellement, là, il y a à peu près 20 de la clientèle qui a ces nouvelles fonctionnalités-là d'amélioration de démarrage et ainsi de suite. Donc, ce qui s'en vient dans un avenir très rapproché ou ce qu'ils sont en train de travailler dessus, je n'ai pas la terminologie qui va être utilisée encore, mais c'est d'automatiser la paye. Donc, souvent, on se fait poser la question, j'ai des employés qui sont payés 40 heures par semaine ou qui ont toujours le même salaire, mais on va pouvoir pré-programmer des payes et on va pouvoir oublier le processus de paye. Donc, il va se faire automatiquement en arrière-plan. Donc, c'est un processus qu'ils sont en train d'implanter actuellement qui va justement les aider à faire ça. D'autres processus qui sont en train de travailler, qui vont cogiter et qui vont travailler là-dessus dans un avenir rapproché. Correction de paye. Donc, actuellement, c'est souvent des problèmes qu'ils ont quand il y a une correction au niveau de la paye, ça a déjà été transmis ou des choses comme ça. Donc, ils sont en train d'essayer d'améliorer ce processus-là, de rendre ça plus facile ou plus fluide. Et aussi le processus de fin d'année. Donc, le processus de fin d'année, actuellement, quand on a des problèmes avec les T4, les relevés 1, donc évidemment, on a plus de difficultés. C'est le support technique qui doit nous aider à ce niveau-là. Donc, effectivement, ils regardent comment ils vont pouvoir faire pour faire ça. Actuellement, ils sont en train de se débattre de dire est-ce qu'on le laisse à tout le monde ou est-ce qu'on le laisse seulement aux comptables et aux teneurs de livres? Actuellement, c'est là-dessus qu'ils vont se baser. Donc, ça va être des fonctionnalités où ce que le teneur de livre et le comptable vont pouvoir faire ces corrections-là et non le client ou l'usager du bout de la ligne, comme on dit en anglais, de end user. Donc, c'est là-dessus qu'ils travaillent. D'ailleurs, Andrew aussi a rajouté les paiements et les transferts des déductions à la source. C'est pour les 2 paliers gouvernementaux, donc autant fédéraux que provinciaux que ça va être fait. Donc, ce n'est pas juste au niveau fédéral, c'est réellement, ils travaillent en collaboration avec les 2 gouvernements à ce niveau-là. Alok, do you have anything else to add? Awesome. No, but to Andrew's point, everything that we just talked about, and a few things that we also mentioned, they're all included in the subscription cost. I just wanted to kind of point that out. But otherwise, that's all from Payroll. Donc, comme Alok vient de dire, donc il n'y a pas de frais additionnels justement pour toutes les fonctionnalités qu'on vient de vous énumérer. Donc, c'est tous des choses qui font déjà partie de vos forfaits. Donc, quand il y a une nouvelle fonctionnalité qui va être relâchée, bien, ça fait partie intégrante. Il n'y a pas de frais additionnels, il n'y a pas de changement de plateforme à ce niveau-là. Donc, ça va se faire automatiquement. So I think we talked about payroll, Alok. Thank you very much. Yeah, I know on my part, I have a couple of questions for you guys. Donc, moi, j'ai des questions à leur poser. Donc, certaines fonctionnalités que j'essaye de voir qu'est-ce qui va s'en venir et tout ça. Donc, c'est un petit peu vers quoi on veut apporter les conversations. I know that we spoke at the QuickBooks Connect, and I know that Esther wanted to talk about this also. So, Esther, I'm stealing this one underneath your feet. Go ahead. Anyways, I know that you had your knee operated, so I don't want to pull too hard here. It was both knees. Both knees, that's even worse. No, the EFT payment for the suppliers, EFT, TFE, EFT. I was looking for the term in English here. So I know that we talked about it a little bit in the QuickBooks Connect. Is that a feature that's going to be coming up pretty soon, or where are we standing on that part? Yeah, I can take that one. So the answer is yes. I'm going to try and do this justice. Our colleague, Jason Kemp, he's the product manager for payments, but he couldn't make it today. But speaking on his behalf, the answer is yes. So today, for those that don't know, and for those that do know, the reminder, today in Canada, in terms of payments, we accept, for like invoice payments, we accept credit card, Visa, MasterCard, Apple Pay, Discover. And adding to that basket of payment methods will be bank payments or EFT. Has lots of different names. Some people think of it as Interact e-transfer, but that is coming, planned for this calendar year, sounding like it's going to be late fall to
December latest. That one as well will probably have sort of a phased rollout. So not everyone will see it all at once. And just so you know, in general, we do that, from a risk perspective. We just want to be careful with brand new features that are really big, that we want to be diligent and release it in a controlled way. Right. But yes, that is coming for sure this calendar year. And while I'm there, how about the credit cards in French? Credit cards in French, I cannot say right now. I need Jason here for that to give an update. But I do know it's the question that he gets all the time. But it's still on the table. Time. It's on the table, but yes, I don't know where on the table. Okay. But it's on the table. Yes. All right. That's all I want to hear. At least it's on the table. He knows, and Jason personally, so I would say you can stay hot on him for that one because. Donc, les deux questions que j'ai posées à Andrew, c'est les transferts de fonds électroniques au niveau des clients. Donc, actuellement, les modes de paiement acceptés, c'est carte de crédit. Donc, oui, ça fonctionne en français quand que le client veut nous payer. Oui, il est capable de rentrer ses informations de carte de crédit, mais ça se limite aux cartes de crédit Visa, Mastercard, Apple Pay, Discover. Ce qui s'en vient probablement pour la fin de l'automne, au plus tard en décembre, c'est les paiements électroniques, donc les transferts de fonds électroniques interbancaires. Donc, le client va pouvoir nous payer en faisant un virement de fonds et nous, évidemment, un peu comme la carte de crédit, ça va être transféré directement dans notre compte de banque à ce niveau-là. Donc, ça, on parle de fin automne, au plus tard en décembre. Et j'ai dit, t'inquiète pas, je vais lui poser la fameuse question qui tue, les cartes de crédit en français. Est-ce que c'est quelque chose qui s'en vient? Donc, évidemment, ce n'est pas Andrew qui répond à cette question-là. Donc, il y a un chef d'équipe au niveau des paiements. Il n'est pas là, c'est Jason qui s'appelle. Mais c'est encore sur la table. Donc, ce n'est pas cause perdue encore. Donc, c'est encore quelque chose qui est sur la table. Donc, ça devrait s'en venir prochainement à ce niveau-là. Esther, I don't know if you have any questions. I do. And I just thought of this when we were talking about the receiving payments. What about the other side, paying bills? If I want to pay somebody through QuickBooks online, like they have in the States through Melio or Bill.com Lite, what's the status of getting the ability to pay bills straight out of QuickBooks? Yep, good question. I wish Jason was here. No, I'm just kidding. Pretend I'm Jason today. So certainly, like, I know firsthand, Jason is like researching and going deep into this space right now, because basically we're going to have the solve for in Canada, like receiving money coming in, right, via bank payments. So now the focus is going to start shifting to, okay, what about money going out? How do customers pay bills, right, to their suppliers or vendors from QuickBooks? So that is like the next big area that Jason is going to start looking, or has already been looking into. And part of that is making sure that we find the right partner for that in Canada. Yeah. Or is it Melio, like QuickBooks US is using today? So all these sorts of things have to be figured out. But yes, we know it is high on his list for sure. Okay. Donc, la question qu'Astor a posée, c'est évidemment, on a parlé des clients. Maintenant, allons du côté des fournisseurs. Est-ce que c'est quelque chose qui s'en vient, le transfert de fonds électroniques pour les paiements au niveau des fournisseurs? Donc, Andrew nous a expliqué encore une fois, c'est un projet à Jason, mais qu'effectivement, il est en train de regarder, il est en train de voir est-ce qu'il y a un third party avec lequel il devrait travailler, donc un logiciel tierce personne, qui vont intégrer à QuickBooks. Comment ils vont le faire, de quelle façon, mais c'est quelque chose qui est sur la table à dessin actuellement. Donc oui, ils sont en train de regarder la notion des transferts de fonds électroniques à même QuickBooks en ligne pour les fournisseurs aussi. Esther, anything I have else? more questions. Yes, Good. I do. Okay, so when you were talking about payroll and the source deductions ultimately being able to come out of QuickBooks Online Payroll so that it doesn't have to be recreated in real life. What about GST, HST, and those filings? Yeah, so
this work is only for payroll right now. So the statutory withholdings. So it does not include sales tax Okay. right now. Okay. Val is not here. Oh, she just Val wanted seems to have problems. I think she lost connection. She'll be back. Val though did spend work over the past year or so, a little longer, in the sales tax center for Canada, right? So that looks a lot different than how it used to look. If you can remember what it used to. It's way improved. So way improved. You know, the icing on the cake there is, yes, the ability to e-file in product. That though, like, work for that has not been, it's only research has been done so far on it. No development work, no lines of code have been written or typed for it yet. But we also know, and we hear a lot, that yes, the ability to e-file sales tax and product is super important. Donc, la question que Astor a posée, elle dit, étant donné que vous travaillez sur la paye actuellement pour les transferts de fonds électroniques et les transferts de rapports directement avec les divers paliers gouvernementaux, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable pour la TPS et la TVQ aussi au niveau des rapports de taxes? Donc, actuellement, oui, ils en parlent. Non, il n'y a pas de ligne de code qui a été faite, donc ils n'ont pas commencé à le faire, mais sont en phase recherche à ce niveau-là. Donc, ils sont en train de regarder qu'est-ce qui pourrait être fait, comment ils pourraient le faire et ainsi de suite. Mais c'est sûr, ils sont en train de se faire la main au niveau de la paye à ce niveau-là. Esther, are you still there or no? Esther just froze. I don't know why. I'll go with my question during that time. And I know that it exists in the old sample company in QuickBooks online. The terms of payment, I would call it more complex terms of payment. So for example, right now, when you're creating a term of payment, you have net 30, net 60. If I want to pay, for example, in 10 days, and I want to take 2% off of my payment, is that something that's going to come up in the nearby future also, or? Val, I don't know if you know the answer to that one. Oh, I'm sorry, I'm having a ton of Wi-Fi issues and it's cutting in and out, and I've been dropped off a few times. Ricky, sorry, what was the question one more time? So I just wanted to verify, because I know that in the sample company, in the French sample company, I don't know if it was in the English one, we had terms of payment that I would call more complex, where you can take percentages off if you paid before a certain time and stuff like that. Is that something that is completely like taken out, or is it something that might be in the nearby future? Yeah, there is no good reason why it's not available in Canada. So those type of payment terms or different conditions for like late fees or the percentages that incentivize people to pay earlier, for sure. I don't have a good answer for why we don't have them, but it's definitely not like a hard no. It's just something we need to look into, and through conversations like this, we would figure out how to bring that over to Canada. Okay, because I think it exists in the US or something like that, correct? Sorry, the thunderstorm here just kicked me out and I just got back in. What did I miss? I was talking about the terms of payment, the more complex terms of payment here. Yes. So is that something that exists in the US right now, or? Yeah, some of those. So late payments, for example, like the penalties or late fees, that is something that's available. Again, it's just a matter of figuring out how to bring it over. Canada. Bon, donc la question que j'ai posée, c'est au niveau des termes de paiement, donc que j'appelle les termes de paiement un peu plus complexes. Actuellement, on gère du net 30 jours, du net 15 jours, net 60 jours. Donc, si on veut gérer du 2, 10 et 30, donc 2 dans 10 jours, actuellement, on ne peut pas le gérer. Donc, c'est quelque chose qui existe aux États-Unis. Donc, ils sont en train de regarder comment ils pourraient le transposer pour le ramener au Canada. Donc, encore une fois, c'est avec des conversations comme qu'on a aujourd'hui que ça va leur permettre de voir qu'est-ce qui est en demande et qu'est-ce qui devrait s'en venir prochainement. So, Esther, before you got kicked off, you probably had something. Yeah, I have more. So what I'm going to do is I'm going to share my screen until it kicks me out again.
I'm kind of envious of some features that are in the US product. So here, I don't know if, can you see my screen? Yep. All right, so I'm in the accountant settings for a QBO US dummy company. And if I'm in advanced, and you look, I've turned on location tracking, but look, I can change my location labels to business, department, division, property, store, territory, or location. We don't have that in Canada. And further to that, in the same screen, in the same advanced screen, there's also a place to edit the customer label to clients, donors, guests, members, patients, or tenants. So is that on the roadmap, or either of those on the roadmap? Just before you answer that, donc, ce que Astor est en train de nous montrer, c'est sur le QuickBooks Advance aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, ils ont une 4e version que nous, on n'a pas au Canada. Et il y a certaines fonctionnalités qui existent dans cette version-là qu'on veut savoir si ça va s'en venir au niveau du Canada. Donc, entre autres, au niveau des catégorisations, des localisations. Donc, on peut renommer une localisation. Donc, au lieu de dire c'est une localisation, donc on peut le nommer autrement. Et c'est la même chose au niveau des clients. Donc, au lieu d'appeler ça un client, on pourrait dire c'est un patient ou c'est un membre. Donc, on peut renommer le libellé de client. Donc, c'est la question qu'on est en train de poser actuellement. So, who can answer that one? I'll take that one. And Astor, just to confirm quickly, this is a QuickBooks Plus file in the US? Yes, this is a dummy company that's just QBO Plus. Awesome. So yeah, I think this is another good example of the feature being available in the US, and we just haven't had the time or, again, a conversation of this type to basically figure out why we haven't been able to bring that over. Just by looking at it, I don't think there's a lot of complications with this. So it's just a matter of kind of having that conversation and seeing how we can prioritize that for making it available in Canada. Okay, Ricky? Do I have any other questions? No, but you want to tell what Val said? Oh, sorry. I was looking at 3 things at the same time. Donc, ce que Valérie, elle a dit, c'est Valéria. Donc, ce qu'elle a dit, c'est qu'effectivement, c'est des fonctionnalités qui existent aux États-Unis, donc ils n'ont pas vraiment eu la conversation de dire est-ce qu'on l'apporte au Canada? Qu'est-ce qu'on fait avec ces informations-là? Donc, encore une fois, c'est juste en leur apportant les informations que ça va nous permettre justement de faire évoluer le produit au Canada. Et là, on va peut-être juste les ajouter au niveau des fonctionnalités dans QuickBooks en ligne plus. Okay, I have 2 more asks. Also in the US company, in the sales area of account and settings, you can see that there's an area for tips or gratuities. And if I were to turn this on, this obviously makes sense only in certain types of industries like catering, a hairdresser, whatever. So then you specify, if I turn it on, specify whether it's just the business owner receiving the tips or if it's members of the team. And depending on what that answer is, it sets up the appropriate GL accounts. And then you can use a particular type of sales receipt to incorporate a tips field. So are we going to get something like that in Canada? Donc, we definitely should. No, go Val, go, I'll explain it after. We definitely should get that in Canada. This might be tied maybe to a few more features within invoicing and things like that. So to, I think, sales receipts. So there might be a bit more complications or complexities around this, but again, it's a matter of investigating, and it should be definitely available in Canada. I can't promise when it will be, but we can look into it. Thank you. Ricky? Donc, la dernière fonctionnalité que Esther vient de nous montrer, c'est dans les comptes et paramètres, onglet vente, il y a une possibilité d'activer la notion de pourboire. Et ce n'est pas la notion de pourboire au niveau de la paye, mais bien au niveau des ventes de l'entreprise. Donc, si jamais l'entreprise a, par exemple, c'est un restaurant ou c'est un massothérapeute et qu'il y a du pourboire d'inclus sur la transaction, mais ça permet d'ajouter une ligne un petit peu à la notion, comme qu'on ajoute du transport, par exemple, sur un reçu de vente ou sur une facture, et on pourrait rajouter le pourboire à ce niveau-là. Donc, évidemment, comme Val l'a dit, c'est qu'il y a peut-être d'autres fonctionnalités qui sont en arrière-plan. Donc, c'est une des raisons pourquoi ça n'a pas été activé, mais ils vont probablement juste regarder au travers du produit et c'est quoi les implications de pouvoir activer cette fonctionnalité-là au niveau du Canada.
Et ce serait peut-être une fonction qui va arriver éventuellement au niveau du Canada aussi. Okay, I have one more ask, and this kind of drives me nuts. Let's say I have a potential client called Smithco, and I issue a quote to them, an estimate in QuickBooks Online. So they're already on my customer list as Smithco. And then they decide to accept the estimate and I can invoice them. But guess what? They're also QBO clients and now they're going to be on my client list. Well, as soon as I make them a client on my client list for QBOA, then what happens is QuickBooks creates a new customer name for the name that's listed on my QBOA. So Smithco appears as two names in my customer list. And it's very confusing. Do you get what I'm talking about? Donc, je Trying to vais, unmute myself. So. je vais traduire la question. I'll just translate, Val, just to let everybody know what you're going to be answering. Donc, la question qu'Esther pose, c'est est-ce que, c'est surtout pour les comptables et les teneurs de livres. Donc, si vous êtes dans une entreprise, vous n'avez pas ce problème-là. Donc, quand on utilise QuickBooks en ligne comptable, on a un client dans notre base de données. Et lorsqu'on active une licence de QuickBooks en ligne, ça nous crée un deuxième client. Donc là, on se ramasse avec deux clients dans notre QuickBooks en ligne comptable et on est obligé de fusionner ces deux clients-là ensemble. Sinon, on se ramasse avec deux informations disparates à ce niveau-là. Donc, on veut juste savoir si c'est quelque chose qui pourrait se faire plus automatisé à ce niveau-là. Val? Yeah, so if you guys recall one of our panelists, James Astor, who's on paternal leave right now, so he'd be the best person to answer this question as it does relate to QuickBooks Online Accountant. It's actually tied to both online, just QuickBooks Online as well as Accountant. So I don't have a good answer for that particular question right now, but again, something we can take away and figure out. But it does sound like there's a duplication issue in there. Yeah, Ricky was telling me earlier that he employs his own workaround and it only works if you do it in a certain way. So I'm going to ask Ricky to explain it both in English and in French, what he does. Well, basically what I do on my part is I take my customer that has the QBO file attached, and that is the customer that I need to keep. So what I do is I merge my customer that I have transactions in, but is not my QBO file, and I merge that customer into my other customer at that point. So I only have one customer in my customer files, and you have to keep the customer that has QBO, because if not, it's not going to work. And I never tried it the other way around, and I don't want to try it the other way around. I did. Oh, you did? And what happens? It was bad. That's what I thought. I did it the other way around, and what happened, I had a heart attack almost because that customer disappeared from my client list. True, I already and did I it thought, also. Holy bleep, what the bleep have I done? I ended up calling support, and they walked me through it. I had to get the client to reactivate it, to re-invite me, whatever, but it was frightening. So go ahead and say that. Don't do that. Donc, Val, elle n'a pas la réponse. C'est James qui est en congé de paternité qui aurait eu la réponse là-dessus. Mais effectivement, ils vont prendre en note et ils vont en parler avec le remplaçant de James à ce niveau-là. Moi, ce que je fais de mon côté quand ça m'arrive, on a deux clients. Donc, on a notre client qui a QuickBooks en ligne, qui a le QuickBooks en ligne qui est rattaché, et on a notre client qui a les transactions ou qui existait déjà dans notre base de données. Donc, moi, je prends le client qui n'a pas de QuickBooks en ligne rattaché et je le fusionne avec celui qui était attaché à QuickBooks en ligne. Donc, évidemment, c'est lui qu'on doit garder actif, celui qui a QuickBooks en ligne, parce que si on fait l'inverse, donc c'est très important de le faire dans le bon sens, si on le fait du sens contraire, donc que je fusionne celui qui a QuickBooks en ligne avec mon autre, bien, ça va inactiver le client, puis là, bien, évidemment, j'aurai plus accès à ce client-là. De mon côté à moi, le client, il a encore l'accès, mais nous, on n'a plus l'accès au client. Donc, c'est pour ça que c'est très important de le faire dans le bon sens à ce niveau-là. Anyway, those were my questions. You have any more, Ricky? We were talking about security, I think, on creating users. Well, I have a couple of things, but okay. I'm going to be backing up James here for like 5 seconds. I didn't tell you guys what I was planning to do here. But I know that there is a new feature that is launched or is being launched, is the PDF annotation. So everybody that has QuickBooks Online, I'm just going to share you my screen 2 seconds here.
So you should see my screen right now. So I'm in my, sorry, I'm in French. So everybody that speaks in English, we're going to have to do it on the French side here. When you're in your work papers, donc dossier de travail, ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui existe au niveau de QuickBooks en ligne comptable. Donc, c'est l'annotation des PDF, donc des documents PDF. Donc, lorsqu'on est dans le dossier de travail, I'm going to flip from English and French here, so sorry for this mix-up here. Quand on ajoute un fichier, donc j'ai la possibilité maintenant, lorsque je clique sur la flèche, je peux annoter le document PDF. Donc, je n'ai pas besoin d'un PDF writer ou d'un document, un PDF qu'on doit modifier. Donc, à même le document, je vais être capable de venir modifier. Et là, je peux venir, par exemple, mettre en surbrillance une certaine information. Donnez-moi 2 petites secondes. Donc, je pourrais venir mettre en surbrillance ici l'information. Et là, je pourrais venir surligner. Et voilà. Donc, vous voyez, je peux modifier un document PDF directement en ligne et je pourrais venir rajouter de l'information et je suis capable d'annoter. Donc, lorsque je suis en processus de fin d'année financière, je peux venir annoter le dossier. So basically what I'm saying here is, sorry for the people that only speak in English. My company's in French right here. But when you're working in QuickBooks Online for accounting and you're going in the workspace, Esther? You're talking about the what is this one here called? Oh, crumb. It's work. It's just called work. It's just called work. So in the work where we're at right now, when you add a PDF file, you have the possibility now to be able to annotate your PDF document. So you can add notes, you can highlight, you can write anything you want. And every time that you're going to be modifying that document, the annotation is going to take a new number up here. So if you annotate it for the 3rd time, it's going to be annotated 3. So it shows you every version that you're going to be having for that document that you annotated. So this is a new feature. I don't know if it's rolled out completely. Andrew, I don't know if you have the answer for that. But I know that James would have probably be speaking about this today. So I just wanted to jump in for James here. I'm trying to get into a dummy company to confirm what it's called. Work papers, I think. Yeah, I think it's work papers. Yeah, Thank papers, you. yeah. Andrew. Yeah. And I believe it's out for everyone because James was Work showing some of papers, us yeah. internally a couple weeks ago. Yeah, and I know that I made a video about that. I think it was yesterday or something like that. So it's going to probably be on the new features on QuickBooks Online pretty soon also. Cool. So that was one of the features that I wanted to talk. So comme je viens de vous l'expliquer, je l'ai dit avant en français. Donc c'est en fonction actuellement. Donc c'est probablement relâché pour tout le monde. Donc si jamais vous voulez annoter les documents PDF quand vous êtes avec QuickBooks en ligne comptable, vous avez la possibilité effectivement de le faire à partir de maintenant. I had a couple of questions concerning the timesheets. One of them was about the difference between QuickBooks Online and QuickBooks Online for accounting. So when you're creating a user in QuickBooks Online, you have the possibility to say that I want this employee to be able to enter time into QuickBooks Online. And we don't have that option in QuickBooks Online for accounting. So is that just because it was missed out, or is that something that nobody brought to your attention before I had that brilliant idea to tell you guys? Or donc, ce que je leur ai posé comme question, c'est que quand on crée un usager dans QuickBooks en ligne pour QuickBooks en ligne, on a la possibilité de pouvoir dire que cet employé-là, je veux qu'il soit capable de rentrer des feuilles de temps. Comparativement à QuickBooks en ligne comptable. Donc, si on a des employés dans notre QuickBooks en ligne comptable, on n'est pas capable de dire je veux lui donner accès seulement aux feuilles de temps. Donc, j'ai juste posé la question, est-ce que c'est quelque chose qui n'a jamais été apporté à leur attention? Je sais que moi, dans ma firme, on a ce problème-là aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je l'apporte justement. So, Andrew, do you have a question, an answer for that? Not a great answer. I mean, I can't speak to why it's designed that way, but you are correct. So the roles and permissions within QBOA, how you set them, how it looks, what the options are, is quite different than if you are directly inside a QuickBooks account.
that's not QuickBooks Accountant. There you can define the user roles so that it could be like time tracking only. Everything with exclude access to payroll is one example. But for whatever reason, how they design the roles and permissions within QBOA, this is just my impression, seems to be more focused on what can those users do with regards to the clients that are attached to the QBOA firm, and less about what can those users do within like the actual firm books. If you as the accountant or firm owner is using that to manage the books for your firm. That is the difference. It exists, but I can't say why, Okay. but like I mentioned to you earlier, like not here, but earlier, we are taking notes from this call. So we're collecting all this feedback as we speak in real time. This helps. So this is one we're going to log as well, because then we can go and disperse this information to the respective team that owns these specific areas across the product to at least inquire, right? Take it there and say, I'm sure they've heard this feedback as well. I would be surprised if they didn't. It must come up, right? But we will do at least that. All right. So, donc, ce qu'Andrew me dit, c'est que non, il n'y a pas vraiment personne qui a apporté ce problème-là à son attention. C'est sûr, comme il dit, la sécurité n'est pas tout à fait pareille entre QuickBooks en ligne et QuickBooks en ligne comptable. Donc, c'est peut-être une des raisons pourquoi c'est différent. Et selon son impression, il dit, c'est juste mon impression, ce n'est pas quelque chose de QuickBooks ou peu importe. Il dit, j'ai l'impression que QuickBooks en ligne comptable est plus axé sur l'usager et sa fonctionnalité dans QuickBooks du client et non dans QuickBooks de la firme. Donc, évidemment, il va en parler, mais je vais apporter ma deuxième question que je vais déjà vous donner en français. Donc, ma prochaine question, c'est, en étant dans cette optique-là, est-ce qu'on est obligé d'aller, par exemple, avec QuickBooks Time et pour faire approuver des feuilles de temps aussi? Parce que c'est une question qu'on se fait souvent poser par les clients. Est-ce qu'on peut approuver une feuille de temps dans QuickBooks en ligne? Andrew, at the same time, I'm bringing up another question, and you might give me the answer by saying, well, those are all features that you're going to, if your firm has QuickBooks Time, it would work in QuickBooks Time. Because yes, I know that the timesheet, you can give, you have a lot of options in the timesheet to be able to give access to your employees. And there's also a notion of approbation, that you can approve a timesheet in QuickBooks Time. Is that something that could be also optional in QuickBooks directly without having QuickBooks Time? Or are you guys just saying, well, let's leave all this in QuickBooks Time and don't bring it into QuickBooks? So yeah, right now, QuickBooks Time, formerly T-Sheets, has that ability. You'll start to see, so right now, if you have QuickBooks Time as a subscription, you should already now see in your QuickBooks file a new tab called Time. And that is basically the integration point. For everyone else who's a customer of QuickBooks that isn't a subscriber of QuickBooks Time, you won't see that Time tab. But what will be coming starting in the fall is that Time tab is going to be available for all customers, whether you are a subscriber or not. And that will be the area where the timesheets, like the QuickBooks timesheets will be, like the single entry, the weekly entry. And it's where, you can enter the time, assign it to, classes, pay types, etc., location, service type, all that stuff. And then within there, if you want, the more added features that QuickBooks Time comes with, like GPS tracking, scheduling, all that sort of stuff, that's where then you can subscribe for those services. So it's coming there, but in the interim, for everyone who's not a QB Time subscriber, you would access the timesheets through like the big plus new button at the top left. But over time, that will be removed and replaced with time going in its own area. And when are you talking? When was the time frame for that?
So I was actually on a call yesterday about this with the time team in the US, and it sounded like for brand new customers signing up for QuickBooks, effective, we don't have the exact date, but say October 1, like it could be in around there. So we're talking about As- in fall. Fall for like new customers coming in. Okay. And then, yeah. And then it'll be phased for, because we have existing customers today who are using the existing timesheets in QuickBooks. So that'll be a little bit more methodical in terms of what that rollout communication plan looks like. Okay. Yes. I've been exposed to that in the States. And one thing I noticed with the time tab in the left navigation bar is that it makes you create new employees. It doesn't address people who are suppliers / vendors and tracking subcontractor time. Can you speak to Yes. that? I can. So right now what's available in the US is we say V, like version 1. Think about it as like the version 1 version, MVP. And so that's just the starting point. And so they're going to build now on top of that to at least get it to parity with what the existing timesheets look like today, like that what you would see today in Canada. Yeah. That's the goal, get it at least to parity. Hence why we're not in a rush to jump into that new experience for people who are already using the timesheets in Canada today. Yeah. Until the new time in the left nav is I ready. appreciate that. Ricky, you may want to translate this because we talked Exactly. about a lot. Donc, ce qu'Andrew nous dit, c'est que donc, il n'y a pas vraiment de réponse à nous donner au niveau de la feuille de temps, l'approbation. Oui, quand on a T-Sheets, anciennement T-Sheets, QuickBooks Time maintenant, oui, c'est des fonctionnalités qui existent. Mais à partir de l'automne, autour du mois d'octobre, tous nouveaux clients qui vont démarrer un QuickBooks vont avoir dans le volet de navigation la section temps. Donc, si vous avez T-Sheets ou Time actuellement, vous avez déjà cette option-là dans le volet de navigation. Mais pour les nouveaux clients, à partir d'autour du mois d'octobre, même si vous n'avez pas l'option de QuickBooks Time, vous allez avoir cette option-là et on va retrouver dans l'option temps tout ce qui touche les feuilles de temps. Donc, au lieu d'aller dans le bouton nouveau et d'aller dans feuille de temps hebdomadaire ou dans activité chronométrée, on va les retrouver dans ce volet de navigation-là, dans la section temps. I think we could probably almost wrap up because I don't know, Esther, if you had any other questions on your behalf. No, I think we covered just about everything, but I would like to give Chris some time that's why I wanted to say that, because I want to bring one thing up and then I'm going to bring Chris in. I'm trying to bring him in with a certain fluidity here. Okay. So, donc, on a pas mal terminé. Il nous reste 2-3 petites choses. On veut laisser un petit peu de temps à Chris aussi. One thing that I want to say is I know that in QuickBooks, we have the functionality of receipt now. I know that that functionality is evolving. I know that now we have the possibility to be able to split the receipt into 2 expense accounts. So it's going a little bit further, but once more, and that's where I'm trying to bring in Dex. It's not as far as Dex is right now. So that's why I want to bring Dex in and Chris. Donc, ce que j'ai dit, c'est que je sais que la fonctionnalité reçue a évolué beaucoup au travers des derniers mois, quasiment années. Je sais que dernièrement, maintenant, on a la possibilité de pouvoir faire une répartition au niveau de 2 comptes de dépenses au niveau de la fonctionnalité de reçu. Mais encore une fois, c'est peut-être pas aussi évolué ou aussi performant que Dex peut l'être. Donc, c'est pour ça que je vais laisser un petit peu de temps à Chris pour qu'il puisse nous parler un petit peu de Dex à ce niveau-là. So, Chris, up to you. Don't forget my French people there. Oui, thank you very much, Ricky. Thank you, Esther. It was amazing. Merci à l'équipe. Tu vois, Dex, comme on vient de dire, il y a beaucoup de nouvelles fonctions qui seraient ajoutées sur Dex. Et comme tu veux voir avec la présentation, j'aurais besoin peut-être d'un autre 30 minutes pour vraiment bien élaborer. Mais ce que je peux dire, c'est ceux qui sont intéressés à voir un peu où ce qu'on est avec Dex et où ce qu'on s'allonge avec Dex.
J'aimerais prendre une petite 15 minutes. Je laisserai mes informations, comme ça je peux bien élaborer là-dessus. So as I was saying for my English speaking, there's a lot of great new feature with Dex. Thank you very much for the nice intro, Ricky. It will take me more than 5 minutes to fully elaborate on it. So what I would like to do, I'll leave my contact. And if you're curious or you just want to hear a little bit more, please follow up. We could schedule a quick 15 or 30 minutes, and then we can go through all the steps. Thank you very much, Ricky. Thanks a You're lot, going to Chris. put that in the chat, Chris, or you Yeah, can you can put your email in the chat, Chris. Yes, I'll put on the chat right now. So Esther, do you want to bring up that PowerPoint back up? Yeah, so we'll be able to wrap everything up? Certainly. So next up is the upcoming events that we have taking place for the balance of the year. For those of you who are able to go to the US, Scaling New Heights, although they do have virtual options for attending as well. Scaling New Heights is taking place October 24th to 27th in Fort Worth, Texas. Also, you should keep an eye on insightfulaccountant.com and social media for any other events that might be coming up. And we hope everybody has a great, safe, healthy summer. Ricky? Donc, encore une fois, les événements qui s'en viennent en 2021. Donc, il y a Scaling New Heights. Donc, aux États-Unis, c'est sûr, c'est au Texas. Donc, si jamais vous pouvez ou vous voulez y aller, c'est peut-être une fonctionnalité. Évidemment, toujours consulter le site insightfulaccountant.com ou les réseaux sociaux. Donc, pour voir ce qui s'en vient, ce qui se passe. Vous allez voir, on a d'autres présentations pour vous cet automne. Donc, faites juste vous garder à l'affût, suivez les réseaux sociaux et ou le site de Insightful Accountant. Et évidemment, passez une super belle été à tout le monde. I think we can go to the next page. Before we do, Emily, can you put up the remaining poll question? Okay, what is your preferred delivery of presentation? We've got 2 languages to deal with. Is it one English session, one French session, or a bilingual session as we did today? Ricky? Emily, do you have it in English, only in English, or do you have it in French also? Only in English on this one, I'm sorry. Donc, malheureusement, la question est seulement en anglais, mais je vais vous la traduire. On demande, lorsqu'on fait des présentations comme celle-là, est-ce que vous préférez avoir la première, c'est seulement en anglais, la deuxième seulement en français, ou une session bilingue comme ça vous convient? Donc, faites juste nous donner votre opinion là-dessus pour qu'on puisse bien se planifier pour les futures formations qui s'en viennent. Okay, we'll keep that up for 10 seconds. Okay, so we want to thank everyone for joining us in whatever language you speak. Thanks so much for being with us. We hope that you got a lot out of today's session. Ricky? Donc, merci tout le monde d'avoir participé, peu importe la langue dans laquelle vous parlez. Donc, on espère que ça a su vous apporter certaines informations, certaines nouveautés qui s'en viennent aussi. Merci, Denise. Donc, Denise just wrote, thanks for all these updates and thank you, everybody, for the presentation. Wonderful. So, thank you. And yes, I would like to say at the same time, Esther, if you want to just go on the next slide while we're leaving. Go for it, here. Ricky. Yeah. Donc, évidemment, suivez vos courriels et vérifiez aussi dans vos courriels indésirables. Donc, pour l'enregistrement ou un courriel de notre part à ce niveau-là, j'aimerais remercier personnellement et j'aimerais remercier en votre nom aussi, si vous me permettez, tous les panélistes qui étaient là aujourd'hui, d'avoir pris du temps de leur journée, d'avoir pris en note tous ces commentaires-là qu'on a apportés, donc qui va peut-être permettre à faire évoluer le produit. Et qui sait, on va peut-être voir des choses dans un avenir rapproché qu'on a discuté aujourd'hui. So I'm going to let Esther talk after, but I just want to thank everybody that was there today. Personally, I would like to thank you guys on behalf of everybody that assisted also today. So thank you, Andrew, Chris, Val, and Alok, which is now Andrew again. I think you log in with Andrew's link. So thank you guys personally to be here today. It was a blast on my part. I had a lot of fun, a lot of stuff that came up that I'm surprised to hear about. So thank you, everybody, for being here today, taking all your time and your
precious days that are probably full of stuff to do. Especially Chris, who has a new baby. Everybody say, ah. Ah. So Aw. to get a recording of today's webinar, including me getting kicked off the internet, and a PDF of the slides, look for an email for us. I like Ricky, I had a blast and I learned a lot, and I want to thank everybody who showed up today, all our guests and all our attendees for spending their very precious time with us. Thank you, everyone. I think that's it. That's a wrap. That's a wrap. Thank you, everybody. Bye. Thank you very much.